You are welcome to present the next time and this time as well. Ең бірінші біздің спикеріміз Катерина ханым. Бізде Катерина ханым звезда десе болады, эксперт. Көбілеріңіз сұрадыңыздар, өтініш Катерина ханым мен Теңел ханымды келесі жолы бізге қойып берсеңіздер деп. Shoqan мектебінен. Да, отлично, у меня есть. Всем добрый день, здравствуйте, я рада вас здесь сегодня всех видеть. Даю семинары я уже, наверное, третий раз, сама в программе участвую уже третий год фактически. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему, которую я буду презентовать. Буду говорить на русском, где-то переводить на английский, чтобы помогать нашим иностранным гостям. Сегодня мы проведем наш семинар в таком активном формате, попробуем с вами, так сказать, обучение сделать максимально вовлекающим и активным. Good morning, everyone. I will translate some of my speech today. Welcome, my name is Yekaterina, I'm from Shoqan school, and today I'm going to present you one topic about the Singapore math and how we teach it in our school. Our laptop needs some coffee to wake up. Okay, let me start the slideshow, I think. Сегодня я буду говорить о обучении углам в третьем классе. В основном в третьем классе. Today I'm going to tell you about the teaching angles in grade 3. Давайте с вами начнем сначала с представления нашей школы. Мы частная школа, которая открылась 4 года назад, фактически в 2020 году. У нас есть определенный девиз: опираясь на традиции, создаем будущее. Наша школа носит имя Шуканова-Лиханова. В прошлом году у нас было 740 детей, в этом году мы построили и открыли дополнительный блок. Сейчас количество детей превысило 1000. Фактически детей 1000 обучаются у нас. Максимальное количество детей в одном классе 20. So our school was opened in 2020, and we have a lot of different subjects, a lot of kids. Last year we had 740 kids. This year we have many kids, more kids. So this year I think it's about 1000 or even more. Like if we will count, for example, primary school and upper school as well. And in one class we have maximum 20 kids. В нашей школе работают два учителя по сингапурской математике, это я и мисс Тенель. Сингапурская математика у нас введена в начальной школе, пока что с 1 по 4 класс. Фактически, когда я пришла в школу, я начинала работать как учитель английского языка. Меня взяли на эту позицию. Потом школа решила попробовать данную программу. У меня есть второе высшее образование как учителя начальной школы, поэтому фактически я могу преподавать предметы в начальной школе, и меня попросили попробовать работать в этой программе и вести интеграционный предмет. Я начинала вести английский и сингапурскую математику параллельно, то есть фактически половина часов английский язык, мои классы, и половина часов мы начинали программу 1 и 2 класс. То есть я вела 1 классы программу, знакомилась, 2 классы программу, это было 2 года назад. В прошлом году к нам присоединилась мисс Тенель, она взяла на себя полностью казахское отделение, она преподает в казахских классах, я преподаю в русских классах. Мисс Тенель также в прошлом году вела с 1 по 4 уже в казахских классах и также часть русских классов, потому что я все еще вела английский. С этого года я решила полностью перейти на эту программу, потому что она мне понравилась, она меня заинтересовала, и я решила развиваться в этой программе, в этой системе. В этом году я веду с 1 по 4 класс русские классы, полностью всю программу. Мисс Тенель ведет с 1 по 4 класс казахские классы. То есть фактически мы лично знакомы именно с вот этими классами, с вот этими группами. So in our school we have 2 teachers who teach Singapore math. It's me, Yekaterina, and Miss Tенель. I started to teach Singapore math like I think 2 years ago, and I started to teach in the grade 1 and the grade 2. Also, I was the English language teacher, and I had like maybe 10 hours of Singapore math during the week, and also all the other lessons were English. But this year I decided that I want to teach this Singapore math. I want to develop on this problem. And now I'm teaching grades 1 till 4 Russian classes, and Miss Tенель, she teaches grade 1 till grade 4 Kazakh classes. Сегодня мы с вами поговорим про тему углов вообще в сингапурской математике. Я лично потом затрону различные лайфхаки, какие-то игры, особенности в 3 классе. Но для начала давайте с вами немножко проснемся сегодня, познакомимся внутри команд и немножко побрейнстормим. У нас в каждой команде есть лист А3, белый, у вас есть различные маркеры. Сейчас я вам раздам вот такой вот пустой бланк урочного плана, примерно. Фактически здесь ничего нету. У вас находятся учебники разных классов. У кого-то 3 класс, у кого-то 4, у кого-то 5 класс. Это те классы, в которых есть программа, тема углов. Пожалуйста, найдите учебники. У нас впереди всегда есть с вами содержание. Вы можете найти angles тему,
Открыть. В чем задача? Я поставлю таймер на 10 минут. Сейчас каждой команде раздаю вот такой вот для заполнения бланк. Фактически вам нужно будет подумать, какие у нас math objectives есть в вашей теме, посмотреть в учебнике, какие language objectives, какой vocabulary вы даете, допустим, в этой теме, а также подумать о каких-то примерах, допустим, заданий, как вы бы объяснили эту тему, что бы вы сделали. Что-то очень простое, что, возможно, вы уже используете сами, или, возможно, уже вот только что пришло вам в голову. Это будет 10 минут, потом вам нужно на А3 бумаге, в общем, нарисовать примерно вашу идею, основные моменты, и от каждой команды один человек выйдет, расскажет через 10 минут. Все очень быстро, чтобы немножко проснуться, разогреться и подумать, как бы мы презентовали эту тему. So now we're going to brainstorm a bit. Let's wake up, let's work together, let's introduce each other. Yes. So each team will have this template. This is a kind of lesson plan, but this one is empty, yes? So you're going to work with your students' books, which you have now in your teams. Please open the angles topic and think about what math objectives you have there, what language objectives you have, and also think about what types of work you're going to use, what kind of exercises you can make. Yes, and I will set the timer for 10 minutes. Do it really quickly, and then someone will, I think, complete this template, and you can also draw or write the main information on this paper, okay? Yeah, and then someone will come and present really quickly. Так, 10 минут. Малика, подскажите, вот эта кнопочка, да? Была. Да, 10 минут поставим. Okay, let's start. Let's go. Just 10 minutes we have really quickly. Open the book, look at the topic, think about math objectives, language objectives. Hello? Do you speak Russian or Kazakh, or you need help? It's okay? So you need help, yes? Фактически, смотрите, у нас 3-й класс, это вводная тема ЕГЭ. В чем наша задача? Мы смотрим, мы вообще пытаемся понять, какие математические цели есть в этой теме, какие языковые цели есть, так как это интеграционный предмет, у нас есть математические языковые цели, да? И какие, допустим, задания можно придумать, какие варианты презентации материала можно придумать, вот в каком формате. Вы можете пока познакомиться с учебником и вообще посмотреть 3-й класс, как выглядит введение в теме, что происходит. Yes, yeah, really quickly, yeah. So when you will create some kind of tasks or exercises, you can just quickly draw something here just to present your information to everyone, okay? Right, we have just 10 minutes. You should brainstorm really quickly, yes? Да, вы придумайте примерно. Not in detail, some like core things, I think, main things. For example, some ideas you have to present the material, some ideas you have to, for example, organize the teamwork, peer work, individual work, really quickly about the topic in your books. Concise. Where it should be like define or identify. Yeah. Students are able to identify and measure and identify and measure. Students will identify. Можете придумать различные варианты работы. Допустим, командная работа, как вы презентуете материал, парная работа, игровой формат, все, что хотите, как вам удобно. Может, я посажу чуть-чуть, да? Здесь же по-русски краски говорят, да? Да. Пойдемте, здесь казахи говорят, давайте пойдемте, присоединитесь вместе с ними. У них тоже 3-й класс, без проблем. Ага, thank you. Вам будет удобно, проходите. Да? Yeah, based on this topic, you can use, for example, teamwork, you can create a peer work exercise or individual task, whatever you want. Not the ones that are indicated in this shape. Yeah, maybe something else, yeah. Number 6.
Yes, you can hold me. Of course. Okay, we have 6 minutes and 40 seconds left, I think. It's not easy. I understand it's not easy. That's right, Mike. Yeah. But an example in your studio assignment, they have to First term, but also second term. no, because I didn't believe How it's going? Fine angles and shapes, nice. Yes, but let's try. Просто подумайте о форматах работы, которые вы хотите организовать. Это может быть командная, парная, индивидуальная. И дальше уже от этого отталкивайтесь. Командная работа, что можно сделать в команде, чтобы научиться определять углы. Парная работа, что можно сделать в паре, чтобы научиться определять углы, при этом оба взаимодействовали полноценно в процессе. Можно, да, вот прекрасный вариант, супер, почему бы и нет. Все что угодно. Если это максимально можно адаптировать под тему и при этом эффективно использовать так, чтобы дети были вовлечены, супер, без проблем, все что угодно. Если есть ресурсы. We have just 3 minutes. В сингапурской математике с этим немного сложнее, проще показать и сказать, да. Если вы будете долго использовать eliciting questions, вы очень много времени потратите. В разных школах по-разному по часам занимать сингапурской математикой. Если у вас всего 2 урока, у вас нет столько времени тратить один урок только на eliciting. Поэтому просто показать и объяснить.
acute angle, obtuse angle. Да, я вас понимаю, у меня такая же проблема постоянно происходит. So let's go to then. Maybe show, maybe. So and then show different behaviors. The student will identify traffic. Then shows. Tama yun. Tama yun. First introduction to the concept and concept of the but we have to the problem. This 40 minutes, right? We have just Yeah, I think that's. 20 seconds left. Yeah, no worries. Yeah, I understand. I understand that this is not so easy. Окей, let's stop. Давайте остановимся. Я понимаю, что на самом деле это не так легко. Мы обычно больше времени тратим на планирование урока, но это лишь задание для брейнсторма, поэтому немножко поделимся своими идеями. Окей. Сейчас я научу вас одному приему привлечения внимания. Когда я говорю класс, вы говорите есть класс, 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 класс. Окей, now you eyes on me, please. Давайте с вами начнем с 3 класса, потому что эта тема начинается в 3 классе. Постепенно будем переходить к следующему уровню. У нас 3 класс, 2 команды, по очереди могут выйти по одному человеку и примерно рассказать свои идеи. Как вы презентуете, что бы вы хотели организовать. Какая команда хочет выйти первым? Let's start with the grade 3, because, yeah, we have this topic first time in the grade 3, and then we'll go to the grade 4 and then grade 5, okay? Кто-нибудь один? Не переживайте, никто никого не будет осуждать, просто пару идей поделимся несколькими идеями, как вы можете презентовать. В 3 классе эта тема только вводится, фактически у нас мы детей знакомим с типами углов и по большей части учим их, тренируем их, так сказать, узнавать эти углы в окружающем мире и в предметах, а также на английском языке постоянно произносить и понимать и называть их на английском языке. Это наша основная задача. Давайте возьмем вот эту команду, кто-нибудь один, буквально пару идей. Ничего страшного, не переживайте. Я открою тогда на экране 3 класс, как у нас выглядит. Сейчас включу. Мен атым Перизат, мен Қаламскул мектебінен келіп тұрмын. Біз Сингапур математикасын осы жылдан бастап енгізіп жатырмыз. 2 ай болды. Және бізде қазір Сингапур математикасы только в 1 классе. Енді бүгінгі тақырып бойынша біз 2 идея ойладық. Ол біріншісі, ең алғашқы сабақ бастаған кезде в начале урока мына неден экраннан әртүрлі фигураларды көрсетеміз. Мысалы 3 бұрыш, 4 бұрыш, тік 4 бұрыш и ромбик. Және соның ішінен бала қоршаған ортада соған ұқсас заттарды табу керек. Сол формадағы. Терезе болсын, парта болсын, актив панель деген сияқты. Сол екінші 3 түрлі бұрышты түсіндіреміз дедік та. Мен өзімде 1 класс болғаннан кейін олар алфавит, әліппені енді үйреніп жатыр ғой. Сол себептен қолдарына жұптық жұмысқа алфавиттерді беріп, мысалы A, T, W, V, P, D деген сияқты. Соның ішінен жаңа біз өткен 3 бұрыштан табу керек. Мысалы, фломастермен белгілеп табу керек та. Мысалы, P да қай жері, мына астыңғы жағында 90 бұрыш деген сияқты. Солай жұптық жұмысқа табу керек. Енді бізде 10 минутта әзірге шыққан идея, осы 2 идея болды. Спасибо, супер, да, отлично. And one more team, please, about your ideas.
how to introduce the angles in the grade 3. Okay, hello. Grade 3 is Introduction to Angles. So our objectives first is to let the students identify the angles and shapes, associate the names and the shape of the angles, and to compare angles themselves. I didn't know, but we were able to come up with a lesson plan. I thought we were just going to make an activity. So here's how it will go. So we will begin by drilling the names of the shapes. I guess it's very important because although it is a third grade class, maybe some of them don't know how to name the shapes in English. So we found it necessary. And then after that, we can demonstrate how angles are formed using body parts. We can use our arm, fingers, and hands. And to show how angles are made, or how angles are formed, and what are the shapes of these angles. After that, the teacher can distribute realias of several 2D shapes. In the book, these 2D shapes are rectangle, square, and triangle. But I also saw rhombus and trapezoid in the exercises. And then from these 2D shapes, the students will identify how many angles are there in each figure. What's the next part? The next part is the teacher will lead the class in naming these shapes based on these angles based on the shapes. How do they look like? And then lastly, to make this lesson applicable to real life, the teacher will maybe distribute pictures of real life objects or show pictures of real life objects wherein the students are asked to identify how many angles do they see and what are the names of these angles. So conclusion, students will review what are these 3 kinds of angles, homework, maybe further examples of angles they see in grade. Thank you. Wonderful. Thank you very much. Yes. So yeah, in grade 3, we have introduction to the topic. We just teach kids the names of the angles and how to identify them in the real life objects. Then let's go to the grade 4 now. So we have this team. They made some exercises according to the grade 4 students book, and this team too, yes? Who wants to start? Which team? Yeah, okay. That team, okay. This team, someone please. Hello, good morning, everyone. So the assigned topic that we will have is introduction to angles for grade 4. So our main math objective is the students will be able to identify, measure different kinds of angles, and the students will be able to draw angles to 180 degrees. For the language of the objectives, we believe that there are some students who are not capable to understand words that are deeper for them. So we're giving vocabulary words according to the level of the learners. So in our proper lesson, so we are very definite in thinking about the time. So total for one meeting is 40 minutes. So type of work first is the introduction. So the lesson will be introduced by using vocabulary words and the objectives of the lesson, so they would have the idea where our lesson would be. And our resources, of course, our PowerPoint and the MC Hub. Next is the naming of the kinds of angles. We're targeting for only 10 15 minutes. So the description would be the introduction or introducing the 4 kinds of angles and their properties. We are also showing different figures and let them identify the angles because they have already background when they were in grade 3. So also we're going to show the real object for this and let them identify what properties or angles are these. Next is to use the protractor. Introduce the part of the protractor and let them recognize each part. This is the opportunity for them also to read and to speak in English. So they would be maybe in pair or in plurals or in group. So we're also able to choose the pictures, the words, and flashcards, the real one. So they can also look inside the classroom and identify what kind of
same time, for the conclusion, we will just also try to write the answers on the workbook and let them also give more activities as their homework. So that's all. And one more thing, please. Someone to give your ideas, exercises, processes, everything. Hello everyone, my name is Sonet. I'm a Singapore math teacher in Taman School. So we divided our lesson into 5 parts, like we started from reviewing previous lesson, we find a recall. So the students will revise how to solve word problems because it was previous lesson. Then as warm-up activity, we decided to use one interesting activity. The students will use the rope, rope, and yes, it will be group work. So the students should, by using the rope, they will make some shapes. So the teacher asks, "What do you see and what can you see?" and so on. Then, as a teaching content, we decided that teacher shows how to measure the angles, what is the angle, and so on. We, as materials, we use shape, board, and video explanation stuff. Then teacher introduced the vocabulary because students are not able to understand the technology. That's why we learn the vocabulary by drilling, repetition, drilling, and some exercises like matching or doing some activities in group, in pair, and individual. Activity and assessment, we will use exit tickets and homework from the work. That's all. Thank you very much. Yes. Especially this year, it was important application. This year, they started the fourth sector, yes, but then we learned about how to do the angles up to 100 pages. So now let's go to the grade 5, yes. Myself, I didn't start the grade 5 teaching, so I don't know what's going on. I think барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Аружан. Мен математикадан Science Singapore Math. And I'm Miss Kate. I just conduct lessons on Singaporean math, English, and Cambridge English and Singaporean science. Окей. Так, бізде тақырып бізде бұрыштарды общий суммасын табу болып 5-тен қарастырдық. Және де 5-ші сыныпта бізде оқушылар уже бұрышты біледі, көрген, танысқан. Сол себепті бізде бір рет шолу жасаймыз. Бірінші warm up өткіземіз, сұрақтар қоямыз, бұрыш деген не, қандай бұрыштарды білесіздер, бұрыштарды көрсете аласыздар ма деген фигураларды көрсету арқылы. Сосын кейіннен екі бұрыштың қосындысын сұрауға болады. Солай басын бастап аламыз. Сосын дальше бізде түсіндірмеге өтеміз. Қандай бұрыштар бар? Түзу, доғал, сүйір және тік бұрыштар бар. Оларды түсіндіре кетеміз, бір шолу жасаймыз. Сосын оны бекіту үшін бізде есептер шығарылады. Ойын ойнайды. Біз практис барысында лайн барды қолдансақ болады, немесе де сағат арқылы бұрыштарды түсіндіруге болады. Сосын Sorry, where did you stop? I'm sorry, yes. On the bar. Yeah, so as far as we already explained the sum up at the point and also just on the line, we can just practice with them on the bar, the sum up, and ask them. First, probably we'll explain them in groups that this is how it works. We can show them, ask them, for example, we can divide them in 2-3 groups, show this, give them individual for each group, a task,
ask them for answers. I don't know if you sit on the carpet, usually I use the carpet type, so they can do it. And then we give them individual work, so they work on the same task, but only by themselves. Yeah. Did you explain everything before? Yeah. Thank you very much. Хорошо, спасибо всем командам. Давайте я заберу петличку. Спасибо всем. Надеюсь, через такое задание, через такой небольшой брейнсторминг мы смогли с вами обратить внимание на то, как строится программа сингапурской математики в учебниках. Мы все это называем спиральным методом. Фактически начинаем с самого простого, переходим к более сложному и к более сложному в течение обучения с года в год. Опять же, давайте обратим внимание, вот третий класс Introduction to Angles, like some main things about the angles, then in grade 4 more about the measuring the angles, and then in grade 5 even some like tasks and exercises how to find the angle. Фактически у нас всегда вводится тема углов, это базовые вещи понимания углов. Далее это мы учим детей использовать транспортир, как измерять углы, как правильно рисовать углы и так далее. Уже в 5 классе у нас появляется задание из геометрии, это поиск неизвестного угла. У нас дается какая-то базовая информация про то, какие углы известны, и нужно найти, какой угол неизвестен. Сегодня я по большей части буду говорить про третий класс. Today I'm going to talk about the grade 3 and how we teach angles in grade 3, how we teach our students. So here are the math objectives. First of all, understand the angle concept, yes. Then find angles in plane shapes and real world objects. And then identify right, acute, and obtuse angles in plane shapes and real world objects. Also the language objectives, yes, it's all about the vocabulary we teach. First of all, let's quickly look. These are the angles I usually teach in grade 3. Of course, in our books, we have acute angle, right angle, and obtuse angle. But in a lot of kind of resources from the internet or in different worksheets, they also use the straight angle as well. They usually teach like straight angle or straight line. It doesn't matter. You just explain to kids that it's exactly 180 degrees. It's like the straight line. And then, first of all, I introduce it. We drill the words, and then we start to learn how to identify the angles and how to name them. Let's quickly drill it together. Please repeat after me. Acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle. Учебник предоставляет нам много различных идей, которые уже сегодня озвучивались. Во-первых, у нас вводится понятие углов через дорожные знаки. Допустим, мы смотрим на дорожные знаки, на них изображены разные рисунки, дети пытаются понять, какие углы у них бывают и что это вообще такое. Далее учебник также предлагает самый простой и максимально эффективный вариант – это использовать наше тело. So books gives us several ideas how to introduce the angles. For example, the science, yes, also the science, and our body. Мы учим, да, ребенка, что мы можем показывать углы с помощью нашего тела. Допустим, там acute angle, obtuse angle, right angle. Вот такая вот особенность. Также учебник предоставляет нам возможность рассказать детям, что углы встречаются в различных фигурах, а также в различных объектах реальной действительности. Учебник также предлагает идею, допустим, объяснить углы с помощью обычного листа бумаги, который есть абсолютно у всех в кабинете. Мы даем детям лист бумаги, мы складываем его определенным образом и показываем, что есть прямой угол, угол, который острый, и угол, который, допустим, тупой. Наша основная задача затем организовать обучение так, чтобы дети весь урок посвятили тому, как определять углы и постоянно говорили acute, obtuse angle, straight angle, right angle, non-stop. Фактически в разных школах нагрузка по сингапурской математике абсолютно разная. У кого-то 5 часов в неделю, у них очень много времени, чтобы это практиковать. У кого-то 3 и меньше. В нашей школе всего 2 часа. Фактически на эту тему у нас час от силы 2 нам нужно максимально организовать процесс так, чтобы дети нон-стоп практиковали, и мы потом могли спокойно перейти к следующей теме. Первая идея вот такого вот немножко таска, который дети могут вместе выполнять. Это мы с ними научились определять типы углов, дальше мы начинаем практиковать и учиться их определять в реальных объектах. Обычно дети у нас в классе работают в команде по 4 человека, всегда. У каждого есть shoulder partner, партнер по плечу, and face partner, партнер напротив. So this is the example of one of the tasks I used last year. So usually in our classes we have teams of 4 pupils in one team. And usually each student has like the shoulder partner and the face partner to work with.
Обычно такое задание я даю на работу в паре. Конечно, вы можете дать на работу в команде, но здесь может быть небольшая проблема в том, что более инициативный ученик возьмет все на себя, остальные будут отсиживаться. Поэтому, чтобы максимально вовлечь детей, лучше давайте такую работу на работу в паре. Let's try this task. Right now, we're going to work in pairs. Please look at your shoulder partner. Who's your shoulder partner? Yes, 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 yes. Find your shoulder partner. And for example, if you have just face partner, you can work with the face partner. Each pair gets this paper to fill in. Can you spot the angle? We have 10 boxes here. And now around the classroom, I have different pictures of real life objects. Yes. I will give you this. So each pair, please prepare, I think, the pencil or the pen or the mark, wherever you want to use. For you, you work in pair, you work in pair. I think you can do it individually. This is for you. Also for you, for you, for you. Okay, 10 and please. Guys, for you, yes, in pairs, for you. Wait, we didn't start. Usually I say the same to my kids, don't start until we say so, yes, just wait. Okay, now, class? Yes. Class? Yes. Okay, guys, I'm going to set the timer, I think, for 5 minutes. Then, when I will say start, you will stand up, I think push a chair. Usually I ask my kids to push chairs, yes? Safety first. And then, during the 5 minutes, you should walk around the classroom, come to the different side, different pictures, and then try to identify the angle in the picture, okay? Really quickly, just 5 minutes. You can even set the timer for the less time. Yeah, so kids will do it even faster. Okay, 5 minutes. Let's go. 5 minutes. Start, let's go. Just write the name of the angle. Write the name of the angle. Yes, really quickly. Yes, find the pictures, please. Oh, I usually have the same kids who they don't want to stand up. Okay. Yes. Left, guys, 4 minutes left. Hurry up. Okay, go back to yes. Go back to your team. If you're ready, go back to your team. Ready? Okay. Now we can sit and wait for the answers. В этом и суть. Лучше замешивать, чтобы дети не шли по ровному кругу, а искали постоянно. Я помогаю. Okay. Nice, I love it. Okay, 2 minutes left, guys. 2 minutes, 40 seconds. Hurry up. Yeah, go back to your team. Yes. Должу вас на секунду, эту баночку. Все еще пытаемся найти угол. Still trying to find some pictures.
Number one is there, I think. Yeah, there. That we know. Okay. Okay, 1 minute left. We're done. Also done. Right your knees. Look at the sleeves. Apple, happy. It's my knees. Can I have a picture of Apple? Okay, have you finished? Okay. Have you finished? Yeah. Okay, nice. Let's stop the timer. Okay. Class. Окей, really good. На самом деле, я люблю такие задания, потому что постоянно сидеть на месте дети не могут. Это дети современного мира, которые регулярно смотрят TikTok, где видео длятся максимально 10 секунд, и концентрация у них на самом деле не очень высокая. Поэтому старайтесь максимально адаптировать задания так, чтобы они были вовлекающими, чтобы дети все участвовали и, возможно, постоянно передвигались по классу. Конечно, мы делаем задания, варьируем варианты работы. То есть мы что-то пописали, где-то порисовали, встали, походили, поработали, снова вернулись в командах, поработали, снова пописали. Okay, so how do we usually do this? In our school, we don't have marks in the Singapore math. So I usually use these things. They are also the manipulatives, yes, pattern blocks as points. For example, I give the task to students and I say, we have 2 pairs in each team and 2 pairs work on their own paper. And then when we check the answers, I say, if both pairs have like correct answers, I give you 2 points. If just one pair has correct answers, I give just 1 point, like this. And usually at the end of the lesson, we just count the points and I give them some prizes like stickers or something at the end of the lesson to motivate them, because we don't have marks in our school at the Singapore math. They have different math lessons with their homeroom teacher, and at those lessons, they have marks. Давайте с вами быстренько проверим ответы. Now we're going to check the answers. You can take pen or pencil. I will show you the answers. Just quickly check. If you have the correct answer, you can draw the plus. If the answer is incorrect, just minus. Let's go. Give me a second. Yeah, let's go. Plus or minus really quickly. Nice. 10. Okay, plus. And at this point, we can quickly again drill. So each time we do the task, at the end of the task, we just drill everything again. Let's repeat. Acute, right, obtuse, straight, acute, right, obtuse, right, straight, acute. Хорошо. Также мы с вами можем использовать объекты из реального мира, из реальной жизни для того, чтобы практиковать с детьми углы. Сейчас мы с вами посмотрим. Допустим, в прошлом году я использовала вот такие палочки от мороженого. Это самое простое. Можно использовать вот такие вот мягкие, они называются трубочки, специальные проволоки для детей. Они их используют для различных поделок. Тоже очень хорошо подходит. Также самый простой вариант – это использовать бумагу, сложить ее в гармошку и показывать детям углы. Что мы сейчас с вами сделаем? На каждую команду я раздам все 3 варианта вот таких вот материалов. Каждый выберет то, что ему нравится, и мы с вами попробуем показывать углы, используя эти материалы. So also at our lessons we can use the real life objects to teach the angles and to give the students more practice, how to show the angles, how to identify the angles. For example, we can use ice cream sticks. We can use this thing. Usually the children use it for the crafts. It's really good. And also we can use like the simple paper. Now I will give these objects to each team. Please choose whatever you want, what you like the most, and then we're going to play a small game together, okay? Okay, this team, some ice cream sticks.
You can take them. This team, some ice cream sticks for you guys. This team. Yes, this team. Yes, and for you guys. Colorful paper. You can use this. This for you, and also this. So. I see. Okay. Also this. Yeah, гармошка. Like this, or starting from this side, yes. Есть вот такие у нас штучки. Take. Green. Okay. Choose the material you like. So for example, if you have ice cream sticks, you can just put in front of you. Then yes, if you have this thing, just again prepare it. If you have the paper, yes, do it like this. Yeah. Right. То есть дети используют разные материалы. Класс. We didn't start the game, just be ready, okay? Дети используют различные материалы, да? Это называется сенсорным разнообразием. То есть дети используют бумагу, кому-то больше нравится бумага. Можно использовать палочки, можно использовать вот такие вот мягкие проволоки. Фактически сейчас я раздала вам их всех одновременно, потому что так удобнее и быстрее. Но вы можете выбрать сначала с палочками поработать, следующий урок повторить углы, поработать с мягкой проволокой, следующий урок поработать с бумагой, допустим, постоянно варьировать работу. So now I'm going to show you this resource. I think we all know this. And I have the wheel. For example, I can put the names of the angles here in this resource, and then students use different kind of materials to show the wheels, to show the angles. Sorry, yes. I spin the wheel. Then you see the name of the angle, just show it. Yes. Use, for example, ice cream sticks. Use paper. Use this thing too. Sorry, I don't know its name in English. So yeah. Then I usually say, if, for example, all students are correct in the team, I give 4 points. Yeah. Or if all students are correct, I give 2 points. It depends. Okay, let's try. Words like this. Right angle. Yes, right angle. Show the right angle. Okay, or 6. Yeah, that's too. Why not? Why not? Yeah. Okay, this is the right angle. Nice. Okay, good. Next, let's try the next angle. Let's try the next angle. Teacher. Good job, yes. Yeah, nice, good. Acute angle. Okay, next one. Next. Straight line or straight? Yes, okay. Good job. Is it a ship? Is it a ship? I see. Yeah, the last one. Up to you. That's nice. Okay. Good job. Yes, excellent. So can we do please times please? Class. Yes. Let's try one more time because Malika, I think she needs to. Yes, I need to show everyone. Show everyone, yeah. Okay. One more time, let me open. And let's try one more time. We can start again and just. Malika, you ready? Yes. Okay, let's go. One more time. Let's try. Yes, acute angle, nice. Good job. Yeah. Excellent. Good job. So, okay, let's continue with the presentation because I think we're a bit of
Running out of time. So, дальше, что я хочу затронуть с вами в формате преподавания углов. Когда мы работаем с маленькими детьми, у нас всегда должны быть перерывы на какую-то физическую активность. Конечно, мы можем использовать работу вне пар, когда дети, как вы, походили, посмотрели на различные картинки, но при этом всегда присутствует active break или физминутка. So when we work in primary, we understand that we work with the small kids, and at each lesson we should have a kind of physical break, active break for them. Of course, sometimes we prefer to use different tasks when they should walk around the classroom, but sometimes we have like specific active breaks. Я хочу рассказать вам о том, что на самом деле вот эти вот физминутки, они тоже могут быть приписаны к теме нашего урока, то есть вообще от нее не отходить. Фактически дети нон-стоп постоянно практикуют что-то, но при этом форматы работы абсолютно разные. Давайте с вами посмотрим сначала на вот такую игру. Это называется игра «4 угла». Фактически в классе вы выделяете 4 угла под какие-то определенные понятия, называете их определенными понятиями, а потом задаете детям определенные вопросы. Все встают в центр и расходятся по разным углам в зависимости от вопроса. So the first type of active break I usually prefer to use, it's the game called four corners. So for example, we have 4 types of angles. We have acute, obtuse, right, and straight angle or straight line. I can give the names for different corners in my classroom, and then I usually ask kids to stand up and go to the center. Can you please stand up, push your chairs, and go to the center all together? Let's go. Yeah. All together, please. Closer to the center. Closer, 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 closer. So first of all, class. Yeah. Class. Yeah. First of all, we should name the angles. Yes. Wait. Let's do it like this. Please show me your hand and repeat after me. Okay. Straight angle. Acute angle. Obtuse angle. Right angle. Straight angle. Acute angle. Obtuse angle. Right angle. Then all of you should look at the board, and I'm going to ask you the question. You think about the answer, and then you choose the answer and go to the correct angle, okay? To the correct corner, sorry. So let's look at this picture. Main Street and Woman Street make which type of angle? Main and go. Don't say the answer, just go. Don't say, just go. What time? Was it? Okay, it's not working like this. Let's do it this way. Yes, okay, next question. For example, again, you look at the question, you answer the question. Okay, next question. 2. What type of angle is shown here? It's there, yeah. Да, вот этот угол, он и есть, да. Okay, this is acute. Next question. This time is reflex. Sorry, just the correct question. Yeah. The pizza is cut into acute angles. Okay, acute angles. Nice. Next question. This one is type of the angle. How do you think? Is it obtuse or right angle? How do you think? Obtuse. Okay, this one is obtuse. Let's go next one. Yeah, like this. Okay, you can go back to your teams. Thank you for participating. Let's go. So then, just a bit more, please. Okay, we have like one more type of active breaks. For example, here we have different kind of pictures, and I usually print out them and make some cards. Yeah. So some of the cards, it has like they have pictures with the angles, and some of the cards have the names of the angles. Now I'm going to give you the random cards, each of you. Some of you will have the cards with the names. Some of you will have cards with the pictures, like this. Yes, really quickly. Take this, please, for you and for you.
This. And then you also should participate. This is for you. Сейчас еще плюс нанесу. Few more. How many more you need? Okay. Class. So usually when I explain to my kids, for example, I will clap. When you hear the clap, please stand up and push your chairs. Stand up and push your chairs. Be ready. Then I usually prepare some kind of music, whatever they like. Yeah. While music is playing, you should walk around the classroom. Yeah, just dance, walk around the classroom. When music stops, you should find the pair. For example, if you have the word, you should find the picture of this angle. If you have the picture, you should find someone with the words of the name, with the name of your angle. Yes. No, don't ask. Yeah. Okay. Let's go. Dancing, Walk everyone around. dancing. Don't find the pair. Just walk. Just don't find the pair. Don't find. Just walk. Just dance. Don't find the pair. Just dance. Just dance. Where's the tree? Don't stand. Walk around. Dance. Travel around. Dance. Okay. Find your pair. Okay. You found the pair. Nice. You found your pair. Hurry up. Okay. Nice. Good. You found. Nice. Good. Nice. Yeah, allow it. I love that. Okay, thank you. Please go back to your team. Thank you for participating. Okay. Now we have tried the active break, one of more types of active breaks. So, class. So I think everyone has noticed that all of you just came to the center and started to dance or already started to find your pair. So usually when I set this task, I even ask kids not just travel around the classroom and dance, I even give them one more task. For example, while music is playing, please touch all 4 walls in the classroom. Yeah, all 4 walls. Or find and touch, for example, 5 red things, 5 yellow things, because we need make them moving around. Yes, yeah, and only then when music stops they find their pair. I think we have like 3 minutes left, so I will just quickly mention this. Of course, we also can use different worksheets. You can search everything in the internet. For example, I have found this 2 examples. The first worksheet is this page, yes, with this picture with different shapes. You just give it, for example, 1 paper for 1 student or 1 paper for each pair, for example, or for 1 team, and ask them, mark right angles in blue, mark obtuse angles in red, mark acute angles in green. And again, you set the timer for this, yeah? And also something like this, the angles in our names. You can just open the copybooks, you can ask kids to write their names, yes, with letters, and then ask them to mark the angles in letters, yes. Yeah, nice, I really liked it last year, yeah. Okay, thank you. That's all. Select this. Yeah, I will still use them. My lesson. Paper, you can. Yeah, just
Yeah. Yeah, sure, sure. Miss Tinel, can you please take this? It's a Thank you very much. fantastic presentation you gave. One of the things I can take home from this is that it's quite interactive, very active. Everyone was highly engaged. That's excellent. I give you 100%. In Kundalik, I give you 10 points. Thank you. All right, I'm going to ask you this question. Now, we all are adults here, right? And this is a primary education math. What about if you have, and as adults that we understand what you're trying to do, and we are quite participate. We're not reluctant. We answer to your bidding. How about in the class of maybe children, you have some students who are not so willing to participate? I'm talking about class management and class control. How are you going to actively engage the student, motivate them to do so? You know how to explain this? Yes, sometimes we have the students and their mood can be related to the different things. For example, something bad had happened in the morning or something else. Sometimes if I, for example, give students different ideas how to participate and the students still refuse to do this, I just ask, for example, the teacher, homework teacher, to come and to talk. Maybe something happens. But usually when I give students points and when I say that I will give the prize at the end of the lesson, they motivate each other in the team. They say, do this, don't sleep, wake up, work with us. Because if someone is not working, I just don't give the point. If someone doesn't have the answer, I just don't give the point. So everyone should participate. And sometimes if I see that someone starts to take, for example, everything and do everything, some like more active students, I just come to the team and say, this time, this student should answer, for example. Yeah, this time, not you, please, this student should answer from the team, like this, usually. And I also say that it's also sometimes about the teacher's commitment, right? Students are able to feel when the teacher is mad about, passionate about, and thinking of what happened. And the teacher, okay, I'm happy with that one, the teacher not going to leave me alone. So sometimes students have to do because of the teacher, but sometimes students do it with the subject. So, but most of the time, I see what you mean, but I guess it's first of all, like at the beginning of the year, September, students do this because of the teacher, because teacher just doesn't leave them alone. But then later, they are going to do it just because of the subject, because the subject is interesting actually, because teacher plays games and then the content is interesting. Yeah. Of course, this approach is quite, how to say, power consuming. Yes. Yeah, so you just use a lot of power to organize this lesson. You move around the classroom all the time, you check everyone, but then at the end of the lesson you feel yourself like a good teacher. Yeah, I tried my best. I tried my best. I tried to create a lot of kind of tasks. I tried to engage everyone. So yeah. Great. Thank you. Now I guess you understand why everyone was asking Miss Katerina and Miss Tinel to present for the second time of this year. Now I'd like to give the venue to Miss Tinel. Енді түсінген шығарсыздар, иә, не Катерина ханым мен Теңел ханымды бәрі шақырады. Келесі жолы Астанаға баратын шығар деген үміттеміз. Енді келесі бізде экспертіміз Теңел ханым сіздерге teaching не туралы айтасыз? Қазір Теңел ханым сізге айтады, тоже Shoqan мектебінен Yekaterina ханымның әріптесі. Yekaterina ханымға бір қол шапалақтап қояйық. Round of applause to Yekaterina ханым. Thank you.